Hey guys, welcome back to day 5 of daily journaling. So yeah, let's begin with the mood tracker and the wellness tracker. Today I'm doing well, so adukkaga nam on the green koduthukalam. But I got mild headache or night konja nerame. Even still I have that. So adanal na the end of the day mattum da irunduchu. So I'm giving the head pain oda the light indha maadhiri na koduthupen. Throughout the day இருந்துச்சுன்னா அந்த throughout the day அந்த கலர் கொடுத்துப்பேன். பட் இட் வாஸ் வெரி மைல்டு. லைக் இப்போ தான் இருந்துச்சு ஒரு 2-3 hours முன்னாடி. ஸோ அதுக்காக ஐ கிவன் லைக் திஸ். அண்ட் மூட் ட்ராக்கரில் ஐ எம் டூயிங் குட். ஸோ கிவிங் த எக்ஸைட்டட் கலர். நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு த மீல் ட்ராக்கர். meal tracker and color coding கொடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு was actually good day. But the thing is நான் வந்து இன்னைக்கு டீயே குடிக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். பட் end of the day குடிச்சிட்டேன். இந்த நைட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு டீ. But still it's okay. Like from 3 to 4 teas a day to 1 tea a day is a good move-ன்னு நம்ம மோட்டிவேட் ஆகிக்க வேண்டியதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம gratitude journaling பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹேபிட் ட்ராக்கர் எழுதிக்கலாம். ஸோ ஹேபிட் ட்ராக்கிங் எனக்கு அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நாட் ஸோ குட் டே பட் ஓகே-இஷ் டேனே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்லீப் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். ஸோ நேற்றுக்குமே சீக்கிரமே தூங்க ட்ரை பண்ணியும் தூக்கம் வரவே இல்லை. பட் லேட்டாக 1 o'clock மாதிரி தான் வந்துச்சு. பட் சம்ஹவ் ஐ ஹேட் அ அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்லீப் ஆஃப்டர் தட். நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் இருந்துச்சேன். பட் ஸ்டில் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்லீப் ஃபார் அ லாங் டைம் கிடச்சிது. வாஸ் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இமோஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணலாம். ஸோ எமோஷன்ஸ் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நீ நம்ம ஜர்னலிங் பண்ணலாம். இன்னைக்கு அகெயின் ஐம் கோயிங் வித் க்ரீன் கலர். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எதனா ஒரு டிசைன் கிரியேட் பண்ணி ஒரு பார்டர் கொடுத்துடலாம். ஸோ ஒரு சிம்பிள் டிசைன் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு வந்து நிஜமாவே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. மேபி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக போச்சுன்னே சொல்லலாம், ரொம்ப ப்ரெஷர் எடுத்துக்காமல். ஸோ ஐம் கைண்ட் ஆஃப் ஹாப்பி. அண்ட் யா, ஸோ இதுதான் இன்னைக்குள்ள லே அவுட். அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்டேட்டிங் இட். ஸோ கைஸ், எஸ், டே 5 ஓட ஜர்னலிங் முடிச்சாச்சு. ப்ரெட்டி சிம்பிள். பெருசாக இந்த டிசைனும் இல்லை. லைட்டாக ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்து அப்படியே முடிச்சாச்சு. அண்ட் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ், டெய்லி ஜர்னலிங் சீரீஸை ஷுட் ஐ டூ இட் ஃபார் த என்டையர் மந்த்தா இல்லை நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு தாட் நேற்றுலேருந்து வருது. பிகாஸ் மேபி த சேம் ரிப்பீட்டட் கண்டென்ட் வரனால how much of value it will give you, I don't know. So adanaல I'm just thinking on it. So might be 21 days la stop பண்ணுவேன். But yeah, let's see how it goes until then. நாளைக்கு I'll meet you in another video. Until then, it's Chara. Bye-bye from Benny. Spread love, spread smiles. Keep going. Bye.